You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wá ipa kú bójú ọjọ́ ṣeré, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ ṣe yọ lọ́dọ̀ títí náà. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ àkókò máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, òun là ayé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ. Èwo ni mo mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní, àkú oríire ńlá ni. Ẹ máa ní irú orí ìwúre wo nìyẹn? Oríire póríṣiríṣi. Ara nú oríire kan la máa gbà wọnú kan láti inú ògo wọnú ògo ni títí tá máa tó wá fi kalẹ̀ sínú ògo bó máa ṣe rí nìyẹn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ògo wo ni o? Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi. Bí òun ṣe wípé ariwo náà a máa pa bọ̀ fún àǹfààní àwọn kan tó jẹ́ wípé wọn ò gbọ́ ariwo yẹn tó rán lè máa wò wípé irú ariwo wo ni, kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé. Bọ̀ kó tó di wípé mo máa gbé nǹkan tó fa ìdí ọ̀rọ̀ wá gangan, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé èsì ọ̀rọ̀ wípé ó ń gbọ́ ariwo èmi àti yín. Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi. Ariwo tá à ń pa yẹn kò waste bó ṣe lè hùn kó mọ́. Lójú àwọn kan, ariwo yẹn wọ́n lè ká gẹ́gẹ́ bí wípé kí làwọn eléyìí ń sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú comment program tí mo ṣe sí orí Yorùbá World Media ni mo ṣe program náà sí lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo rí comment kan bẹ̀ téèyàn kan sọ wípé kí ló kan Yorùbá World Media pẹ̀lú wípé wọ́n fẹ́ gbé eégún wá sí Èkó. Yes, bí comment yẹn bó ṣe lọ nìyẹn. Fún ẹ̀yin tẹ́tí mo máa ń sọ fún yín, mo máa lọ ń wo comment. Mi ò kàn máa ní bá mi fi comment sílẹ̀ lásán náà, mo lọ máa ń ka comment òye yẹn sìn. Orí World Media òun ni mo ṣe program yẹn sí tí mo rí comment yẹn. Bọ̀ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ìyá wa àti bàbá wa tó understand ariwo wa yìí wípé kò ń ṣe torí nǹkan tá a fẹ́ jẹ. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn a máa ń jíṣẹ́ fún yín. Èyí tán bá fẹ́ dáhùn sí òun náà kì í dáhùn sí. A máa ń sọ wípé ṣe rí nǹkan tèmi àti ariwo tá à ń pa wọ́n ń gbọ́. Wọ́n ní àwọn tó ń sanwó fún, wọ́n ní àwọn tó máa ń fún wọn lésì láti lọ mú èsì wá bá wọn. Wọ́n ń gbọ́. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi. Now kó tó di wípé mo máa wọnú ẹ̀ lọ, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Tó bá jẹ́ lẹ́nu ọmọ Yorùbá ní ẹ̀sìn, a máa ní bóyá bákan ni tàbí bákan kọ́. Ẹ jẹ́ ká fetí balẹ̀, ká fi ara balẹ̀. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi tẹ́tí bá mi tẹ like. Ẹ̀yin tẹ̀ ń kí mi pé mo kó ètò. Èmi náà kí n pé a kú bójú ọjọ́ ṣe níbikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má gbàgbé láti bá wa like. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa fi comment sílẹ̀. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ má gbàgbé láti subscribe. Kó tó di wípé mo máa wọnú agbami ètò lọ ni o. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ èsì náà. Kí ni èsì náà? Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ báyìí ti wà wò fídíò tó fa èsì yìí, màá gbé fídíò yẹn náà, màá gbé wọlé so that etí tó gbà lọ a tún wá gbábọ̀ pé a lọ ń gbé mi àti yín sẹ́ ẹ̀. Àwọn èèyàn kan kàn rò pé bóyá à ń pariwo lásán ni, bó àwa tá à ń pariwo a mọ̀ wípé à ń pariwo lásán, àwa mọ̀ ìpọ́n ń gbọ́ wa. Gbogbo èèyàn kan ló lè ní bìlíìfù, ẹlòmíì lè máa ní bìlíìfù lórí nǹkan kan kí èèyàn kan ní bìlíìfù. Àwa tá à ń sọ a mọ̀ wípé lótìtọ́ àtòdodo sẹ́, a mọ̀ àwọn tá à ń pass messages fún, àwọn náà dẹ̀ mọ̀ bọ́n ṣe ń gbọ́ wa, kò yé yín sìn. Kọ́lọ́run kò ṣe dáadáa fún wa. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín débẹ̀. God bless you. Ẹ máa bá mi ká lọ. We have reports that Igbo Masquerade Ajofianewe has been barred from entering Lagos State and also Yoruba land, citing cultural sensitivity and security concerns. The Lagos State Police Commissioner, CP Ishola Olarewaju Olawale, has prohibited the Ajofianewe Masquerade from entering Lagos for the Igbo festival, citing concerns over public safety and potential breach of peace. This decision was made during a meeting between Igbo stakeholders in Lagos and the police commissioner. Recall that a video was posted of a traditional Igbo man who said the masquerade Ajofianewe is making its way to Lagos December 12th, 2024. The Ajofianewe masquerade, notoriously referred to as the Evil Forest,
holds significant cultural and traditional value in Igbo society. However, its proposed appearance in Lagos has been met with strong resistance and opposition from Yoruba communities in the state, who have expressed concerns and reservations about its presence. CP Olawale explained that residents, including indigents, were uncomfortable. I repeat, the CP, the Commissioner of Police, Olawale, said that residents, including indigents of the state, were uncomfortable with the masquerade's presence in Lagos after a group boasted about unleashing mayhem. He played a video recording of the masquerade performing rituals, which raised suspicions about their intentions. The police commissioner emphasized that every tribe has its own masquerade operating within their tribe, and that Ajofia Nnewi is an Igbo masquerade that should not come to Lagos State, which is another tribe. Eze Nwachukwu, who was responding on behalf of Ndigbo, thanked the CP, that is the Commissioner of Police, for the meeting and acknowledged the message. Despite Eze Nwachukwu's emphasis on peaceful nature of the festival featuring the Ajofia Nnewi masquerade in Lagos, indigenous people of the state have expressed strong objections to its appearance, citing concern that it could pose a risk to individuals who were unfamiliar with the traditional significance and cultural context of the masquerade. According to reports in Igbo mythology, the Ajofia Nnewi masquerade is believed to possess spiritual powers which can be unsettling for those who do not understand or share the same cultural beliefs. Furthermore, the masquerade's name, Evil Forest, evokes a sense of mystery and foreboding, which can be intimidating to those who are unfamiliar with its cultural significance. The Ajofia Nnewi masquerade is traditionally not performed in front of women, which can create an air of mystery and exclusivity around the masquerade. The masquerade's performances often involve elaborate rituals and ceremonies, which can be perceived as dangerous or threatening by those who do not understand their cultural context. All this BB grammar is that December 12th, Ajofia Nnewi masquerade would not be allowed into Lagos and also Yoruba land. Teba with China is a monocultural country. Èdè kan náà ní, àṣà kan náà ní, bọ́n ṣe pọ̀ tó bí 1.4 billion. Han Chinese ló pọ̀ jù, 91.1% ni wọ́n. So èdè kan, àṣà kan ni wọ́n ní China. Yóò Nigeria rádà kò ní èdè kan, kò láṣà kan. Yorùbá yàtọ̀ sí Igbo, Igbo yàtọ̀ sí Hausa. Torí ẹ̀ nílùú yẹn ò ṣe ní ṣiṣẹ́. The only way tí Nigeria fi lè ṣiṣẹ́ ni pé kẹ́ ẹ pín ìlú yẹn sí mẹ́wàá under regional government. Kí Yorùbá wà láyè tiẹ̀, wọ́n wá ní prime minister tá a máa ṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá. Igbo náà a máa ṣèjọba tiẹ̀. Hausa Fúlàní wọ́n a máa ṣèjọba wọn. Kanuri a máa ṣèjọba ẹ̀. Àwọn ìjọ a máa ṣèjọba wọn. Àwọn Ẹ̀fíkìdìdò a máa ṣèjọba wọn. Gbogbo wa wá ní president tó jẹ́ pé figurehead ni. A kàn máa lọ rẹ́rìn ní UN ni. A máa rẹ́rìn lásán. Kó dẹ̀ sùn kó máa jí. A ní unitary system tó jẹ́ pé gbogbo agbára Nàìjíríà ó wà lọ́wọ́ president. Kódà nílùú tó jẹ́ pé multicultural ní. Tẹ́ bá wo UK, ẹ rí dúdú ńbẹ̀, ẹ rí Chinese, ẹ rí gbogbo ẹ̀. Àwọn kan wá ní pé UK is multicultural. No, it's monocultural. Torí English nìkan, àwọn ní 84% of the total population ìlú yìí. English. So, ìhùwàsí English ní gbogbo àwọn tá ń ṣe. Torí ẹ̀ làwọn English dey win election. Wọn kì í ṣe multicultural, they are monocultural. Ibi tí àṣà kan, ìṣe kan tó bá ti pọ̀ jù, monocultural ni wọ́n. But tẹ́ bá rí ìlú tó jẹ́ pé àṣà kan, èdè kan ò pọ̀ jura lọ, àwọn ni multicultural.
Yorùbá 25%, Hausa 20%, Igbo 18%. Ṣé kí wọ́n ṣe kankan náà nìyẹn? Torí ẹ̀ lẹ ṣe rí inú fo àyàfu ìjà lẹ́ni òṣì lọ́la, wọ́n á sunlé, wọ́n á pààyàn sójú títì torí pé ẹ̀ ní ẹni tó pọ̀ jù. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọba tó láyé tó lọ́run. Etí tẹ fi ń gbọ́ mi ò ní di, ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣé ẹ̀yin náà gbọ́? Ṣé ẹ̀yin náà rí? Èyí tá a kà ó yàtọ̀ sí èyí tó jẹ́ wípé àwọn fúnra wọn lọ́n tó wá sọ eléyìí náà jáde, lọ́n gbé jáde fúnra wọn ni mo mí wípé ọwọ́ ti kanwọ́, wọ́n ti pè wọ́n wípé ẹ má jẹ́ ká gbọ́ irú ẹ̀, ẹ má jẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ṣe Sunday Igboho Ọ̀ṣà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Banji Akintoye, bẹ́ẹ̀ náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ń dìde sí ọ̀rọ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà wa Ọláyọmí Kóìkì àti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí mi ò lè dárúkọ wọn tán, tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tí wọ́n fẹ́ wá ṣe yìí. Now, mind you, fún ẹni tó wá lọ kọ comment wípé kí ló kan Yorùbá World Media lórí wípé ó ń gbé gúnbọ̀ lẹ́kọ̀ọ́, ṣe ti gbọ́ wípé kò ti kúrò nílẹ̀ Yorùbá ni. Tó bá jógùn state bá mọ ẹ ṣe náà lélẹ̀. Ìgbà tá sọ wípé a fẹ́ gbára wa nínú oko ẹrú, ṣé ilẹ̀ Ghana la fẹ́ gbà kúrò nínú oko ẹrú ni? Ṣé ilẹ̀ Senegal la fẹ́ gbà kúrò nínú oko ẹrú ni? Ṣé Lagos state ò sí ń bẹ̀ ni? Understand nǹkan tí mo sọ bọ́, nǹkan tèmi ò mọ̀ ìwọ ò mọ̀, nǹkan tẹ̀yin náà mọ̀ èmi náà ò mọ̀, bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn náà. Mi ò ní lọ deep into that, nǹkan tí mo kàn lè sọ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn. But tá bá ní Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi, àti èrè ń sìn ẹ ti ẹ̀ jẹ́ kán ṣe ná, kán wá sọ pé Lagos state kò sí lára ilẹ̀ Yorùbá, then a lè má sọ̀rọ̀ Lagos state mọ́ ń gbà yín. But tá bá yìí ń sọ wípé a dúró fún ìran wa, Lagos state wà lára ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní òkèèrè lólójú jíjìn tí mẹ́kún sun. Ṣé mo gbà? Òwe ni mo pa, mi ò ní pààyàn. Èmi ọmọ alárẹ̀ mo pòwe. Oh my God. Òkèèrè lólójú jíjìn tí mẹ́kún sun. Gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé má foko mi dáná, ọjọ́ kan lèèyàn máa ń kọ̀. Táwọn bàbá wa tó ń kọ̀ láti gbà yín la wá ti ń kọ̀ yìí. Torí pé kí ni àlejò wọ́n ti fi rẹwà nímú, wọn tún fi rẹwà ní wọ́n fi ń kọ́ wa ń kó lórí ní ìsìn. Náà ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, a dúpẹ́. Èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó gba ẹnu mi sọ̀rọ̀ tẹ́mi náà lè dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti wo program tí mo ṣe sórí Yorùbá World Media ni mo ṣe sí. Now eléyìí tí mo ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ orí platform mi mo wà, lórí Dr. Zabby Talk Show ibẹ̀ ni mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Now lórí orí Àjùlọ TV, wọ́n ti ń bá wa ṣe ìròyìn sórí Àjùlọ TV. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti mọ Àjùlọ TV, ẹ lọ wò lórí YouTube, ó wà lórí Facebook náà fún àwọn ìròyìn lọ́lọ́kan ìjọ̀kan, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn náà, òun náà ni wọ́n ń ṣe sí ibẹ̀. Ẹ bá wa lọ fíṣítì Àjùlọ TV, ẹ ṣe gan ni. Now ojú rẹ mo ẹnu imú sọnù mo rẹnu àtàbí ètè ló sọnù tí mo rí ẹnu ẹ. Èmi sọ wípé Nàìjíríà èmi ò ní kò lè dá, but fún ìdí kan tàbí ìdí kejì tí ò fi ní dá ọ̀ tó lè fi dá, màá gbé ẹ̀rí ẹ̀ wá sìn wípé àyàfi tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tán bá jẹ president fún Abuja nìkan, kàn fi gbogbo nǹkan tó kù kàn fi, because I don't know béèyàn ṣe lè rí ṣe. Àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yáàyà wèrè, orí wa ò dàrú. Kò sí èrè tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀ bí ó ṣe nǹkan tí àwọn òyìnbó máa ń pariwo wípé àwọn ń ṣe nǹkan sílẹ̀ fún generation tó ń bọ̀ ni. But nǹkan tí dúdú ń ṣe, àwọn ò ṣẹlẹ̀ fún generation tiwọn, àwọn ń ṣẹlẹ̀ fún family wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ni. Brother mi in short, gbogbo ara kọ́ ló fi darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation.
bọ̀ ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation bọ̀ àwọn ò tí ì fi gbogbo ara orí ẹ̀ pé ó ń yọrùkú báyìí ní kẹ́mọ́ pé wọ́n fẹ́ rí èèyàn pé tó wá ń yọrùkú ṣé wọ́n ti sáà nǹkan tí mò ń sọ in short tó bá yẹ pé ó ti darapọ̀ mọ́ wa nínú Yorùbá nation yìí gan nǹkan á tún ti ṣe kínní ju bẹ́ẹ̀ lọ mo sọ fún yín pé àbọ̀ ọwọ́ ò lè gbẹ́rù dórí ẹ bá mi parí ẹ̀ lé àjọpọ̀ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà ọwọ́ kan gbẹ́rù dórí mo ti correct ẹ̀ mo mọ̀ wípé mo kàn pretend ibẹ̀ yẹn ni mo mọ̀ òwe mo mọ ibi tí mò ń lọ gangan ọwọ́ púpọ̀ ọwọ́ ẹyọ kan kò lè gbẹ́rù dórí tó máa jọ pawọ́ pọ̀ lèèyàn máa gbé ẹrù yẹn ló máa gbé kárí wípé àti ìpọ̀ tó ká lọ pọ̀ sí wa ẹ máa gbọ́ nǹkan tí onílàákà èèyàn tó sọ bọ̀ torí pé wọ́n understand náà but àwọn náà sọ nígbà tá a invite wọn wá sórí world media wọn ò ní kò lè ṣeé ṣe but ẹni tó yìí nígbàgbọ́ ló bó ó mọ̀ wípé Nàìjíríà ò lè dá bó ó sì nígbàgbọ́ pé àwọn kan náà lè tún ṣe ọwọ́ àwọn kan náà lè ṣe ná kó tó di wípé Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ kò yẹ yín sìn mẹ́tú wá lọ wo ó mà ṣe o àwọn onílàákà èèyàn tó bá dẹ̀ ń worú fídíò yìí á dẹ̀ máa sunkún Nàìjíríà máa bá Nàìjíríà sunkún omi ojú wa pé ó mà ṣe o ó mà ṣe o ṣé àwọn eléyìí lé èèyàn ṣá ọ̀nà omi ojú nìyẹn o ó mà ṣe o ṣé àwọn eléyìí ní èèyàn ṣá bọ́ọ̀yì máa sunkún fún ìlú yẹn nìyẹn pé what kẹ́tù wá wo nǹkan tí àwọn short ó rí bẹ́ẹ̀ ni kò lè continue bẹ́ẹ̀ Rome is not built in a day mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà sẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń bi wọ́n ó ti ń bi wọ́n lọ́wọ́ bọ̀ ìgbà wo ló máa jẹ́ àti ìmọ̀ àkókò wo ni brother mi sister mi àmọ́ eléyìí gbẹnu tán I'm telling you ó ṣe kí ni ó gbẹnu tán eléyìí ó gba ẹnu tán ó gba ètè tán kẹ wá máa wo oh my God ẹ má jẹ́ kí n fi yín sí score mi kó wọ́n dàbí pé ẹ wà ló sábì ẹgbẹ́ nǹkan náà wà mà gbé fídíò bíi méjì mẹ́ta wá ń sìn tí màá silent bí báyìí tèmi àti yín tá máa jọ máa wò ó lọ kẹ wá sọ fún mi ṣó gba ẹnu tán tàbí léyìí ò gba ẹnu tán ó yẹ kéèyàn tó bá tí irú fídíò yìí tó bá play ẹ̀ tó bá wà níbẹ̀ tó bá béèrè pé ọmọ olúbo ni ẹ kó wá sọ pé tó bá tiẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé ọmọ Nàìjíríà ni ẹ kó ra fọwọ́ bojú pé I'm not really sure mi ò really sure pé ọmọ Nàìjíríà ni mi ò really sure pípọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni mi àwa kan dẹ̀rẹ̀ a mọ̀ pé pálí Yorùbá nation ti jáde náà bọ̀ àwa ti ń pè mí pé ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà ni wá ọmọ kóòtù òjìrè kò dẹ̀ ń ṣe Odùduwà táwọn kan sọ wípé wá láti ilẹ̀ ibì kan àwa ò tán mọ́ ibì kankan ìgbà tí òyìnbó gan tó ń gbá research lórí ọ̀rọ̀ DNA wọn ò ní DNA wá papọ̀ mọ́ ti àwọn ibì kan àwọn tó ń da lórúpọ̀ mọ́ ṣàpọ̀ àwọn náà sọ wípé àtọmọ́bì kan àwọn kan gan sọ wípé àwọn tán mọ́ Yorùbá àwọn bíi Togo bíi Ghana ó wá jẹ́ pé yóò ẹ má jẹ́ àtúlọ̀ bòmí ìlàlẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n yà lọ́bẹ̀ now ìgbà ìmọ̀ ni ó ti ṣe àwa náà rèé nígbà tó jẹ́ pé ojú dúdú tó dúdú fáwọn bàbá wa ń gbà kan náà ẹlòmíín náà ṣì wà nínú ojú dúdú yẹn náà sìn because ìgbà tó ń bá wa náà tó bá rí èèyàn tó ń bá wa sọ ń gbà yẹn a máa bìlí pé èèyàn iṣu eléyìí ò mọ nǹkan kan ó fẹ́ tì mí lọ sínú náà ní bọ́ nísìnyí ojú àwa náà ti làdé kò ń ṣe ẹni tó kàwé tàbí ẹni tí ò kàwé tó ń bá sọ pé ojú là tàbójú dúdú understand sí kọ́lọ̀mù kò ṣe dáadáa fún wa ẹ jẹ́ kí n sáré gbé wa débẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká jọ wo àwọn fídíò bíi méjì ẹ máa rí wípé ṣó jẹ́ kàyéfì tàbí kò jẹ́ kàyéfì wípé 2024 káwọn èèyàn kan ẹni tó jẹ́ aṣíwájú tó kó máa pé kẹwo bó ṣe ń pe owó kò mọ nǹkan tó máa pè ṣóǹdẹ̀m ká lòlò èmùràn máa sọ ìgbà tó jẹ́ pé ó ń kó jẹ ni ó ń kó mi ní ó ti dà wọ́n lórí irú wọn mọ̀ ẹ ti jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ti
tí bọ́dá wa lọ́ọ̀yà Délé Fárótìmí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ màá wá fi wá ti other video tí mo sọ yìí màá wá fi lè kẹ wá gbé wò fúnra wọn pé ṣé máa yìí ṣó mọ nǹkan tó sọ àlórí ẹ̀ pé ni ó pé tó ń kó báyìí ni tírú ẹ̀ bá pé 10 nínú ìrìn àjò wa yìí a nírú wọn bọ́n ọ̀pọ̀ tó ní wọn pé wọ́n máa ń sọ alẹ́ ni tó smart àwọn tó smart náà nínú ìrìn àjò yìí báyìí ni wọ́n ti ní àìfẹ́ wọn sí ní jàre a fẹ́ wọn sí náà ẹ má jẹ́ kí n gba àkókò wa ẹ máa bá mi ká lọ ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi mo bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan tí ẹ wá gbàgbé láti tẹ like ẹ dẹ̀ wá gbàgbé láti fi comment like God bless you ẹ má wọn ẹ̀dọ̀ ojú mi ó rẹ̀ mi mo ṣe ẹ̀dẹ́ láti ibi iṣẹ́ ni now let's go there. Is it not time for the Nigerian elite, as part of how we can begin to reform our entire society, to be able to say that, look, these are the minimum levels and standards of operation, be it in politics, be it in the judiciary, be it in education, be it in business, that, look, these are the minimum. And one of them is to enforce and ensure that we have the rule of law. Your take, Mr. Farotimi. Me, as you would have recalled from our past conversations, I'm big on linguistic exactitude. So when you use the phrase, the Nigerian elite, question is, who is the Nigerian elite? Sybaritic, myopic, people consumed by consumption. They don't think beyond what they will eat next, what they will drink. That's the only thing that ever crosses their minds. It's just about existing. They don't think beyond their lifetime. All they focus on is in stupid acquisition of money, obscene display of debauchery of all sorts, ever more debased acquisition of the commonwealth. Are those the ones you call elite? Mindless pursuit of money as if they are going to live forever. They live stupidly consumed by the pursuit of money. We don't have elite in Nigeria. We have no elites in Nigeria. If we were a country blessed with an elite class, they would have demanded better, both of themselves and of the society they have built. You know the tragedy of the people you are calling elite? The pinnacle of their achievement in their own eyes is their capacity to buy homes abroad and send their children abroad and be able to take their children abroad. They build things that their children cannot even inherit. They are building a country that their children can't survive in. Are those the ones you are calling elite? Which elite? Nigeria is not blessed with an elite class. Wherever you look at it, whether it's in the academia, whether it's in politics, whether it's in the economy itself, which elite? The only thing they compete about is my private jet is bigger than yours. That's all now. Which elite? What is elite about our society? Exactly what have they done in the society that is suggestive of a people that may be considered elite? What elite? All of them are carrying second passports. Each and every one of the person you may call elite in Nigeria today has a second passport. If the British who governs us indirectly or the Americans who benefit from our putrefaction have not granted them either permanent stay or residence or their passport, their children are carrying it, or they will go and buy one of the Mediterranean countries' passports, or they will go to, say, all these funny countries, Grenadine, this one, that one, each and every, including your traditional rulers. They all carry all these funny passports up and down the place. Are those the ones they are calling elite? Elites living in slums. Those are the elites. We have no elites in Nigeria. Don't let's fool ourselves. We have no elites. So please, stop. You don't have an elite. I'm sorry to say. There is no elite in Nigeria. Please. The Edo State 2025 appropriation bill of 605 billion 76 million. Let me take it again. 506 billion. 605 billion. Sorry. 776 billion. Sorry. It's confusing me. Okay. Sorry. Yes. Order in the house, please. Mr. Speaker must be held in silence, please. Can you repeat your question? Yes.
We have seen pictures of you applauding the flogging of policemen. We have seen and heard stories, many of them, which are all validated, of thousands and tens of thousands of Asians being evicted from your country. You took their property, you didn't pay them. Is that your wave of the future? Is that all the love you're mentioning all this time? I think you believe in rumors, and some of this picture, it is not might be from Uganda. I think the people whom I sent away of the British citizens, they were controlling 99 economy of Uganda, all business, industries, and everything. And on top of that, I requested them when I took over in 1971. The power was handed over to me by the members of the armed forces. I asked them to apply for Uganda citizenship. They refused. And they control 99% of the economy. And the whole money they are getting, they don't bank this money in Uganda. They bank this money outside Uganda. And I am sure if they were still up to now, Uganda could have been bankrupt completely. And therefore there is no other opportunity. The only opportunity was to take that decision for the interest of the people of Uganda. And then I took that decision, but I said that I will pay the compensation, and which I have written to the all government concerned. I'm sure the United States, I have already paid them cash, and I have written to government of the United Kingdom, and the discussion is going on. And I have also written to India, which they have got a few Indians. I'm sure the delegation will be coming. If you hear the West praising any leader, it means that leader is working for them. If you hear the West condemning any leader, it means that leader is working for his people. A good example here is Idi Amin and Gaddafi. These are the African leaders who meant well for their people. Foreigners occupies your country, controls 99% of the economy. They are not even banking their finances in your country. You even give them an option to become citizens of that country, and they say no. Then you fold your arms as a leader and you are looking at them doing whatever it is they are doing. You know, so from this interview you can tell that everything he did was for the good of his own people, and he even paid them off, and America was the first that he paid cash. So now we understand, we know all of these things, we know their game so well. So be careful, my dear African youths, the kind of information you consume from Western media against some of our leaders. Their game is simple. They will condemn whoever refuses to work with them, you know, and praise those that are working with them. Well, this is the video here, but I would like to know what you think about what Idi Amin did. Thank you all for watching. After listening and watching what Ibrahim Traore is doing and what he did on waste management, I began to applaud this man. These are one of the most important things to do when you want to develop a state or a country. He started buying vehicles made for that. Many African youth don't know what this is because it is not in their countries. They have not seen it in their life. Because their governor or their president don't take care of the environment. Instead of taking care of the environment, they will be using the money, which they're supposed to use to do things like this. They will be misusing the money and be using it to buy Toyota Land Cruises SUV. And that is the reason I always complain about African leaders mismanaging our economy. There are so many important things that those money they are mismanaging supposed to be used for. But they look the other side and forgot about where the money is supposed to go. Instead of using the money to do the appropriate things that the money is supposed to be made for, they will be using it, going to Korea, going to Japan, to park Toyota Land Cruisers SUVs. Some presidents go there and pack hundreds. Some go there, they pack thousands. Some go there, they pack as much as they could. And when they brought them here in Africa,
they share it 1-1-1 to each and everyone in politics. Especially, they share it among the governors, the senators, the local government chairmen, and the lawmakers. You begin to think, is the Toyota Land Cruises our problem now in Africa? The answer is no. Look at Ibrahim Traore. He refused to approve Toyota Land Cruises for anybody. Instead, look at what he is doing in Burkina Faso. Necessary things, important things. If Ibrahim Traore continues like this, Burkina Faso will be a place to use as an example in Africa. Because what Ibrahim Traore is doing, he is getting everything right. And this shows when a president is really, really ready to work. A president who is ready to work does not care about the type of vehicle he drives. A president who is ready to work does not care if he has traveled to France 5 times, to America 7 times, to Japan 8 times. He prefers being in the village, visiting schools, seeing things with his own eyes, going from village to village. But look at other presidents, some of the presidents in Africa. You watch him on TV. Today, he's in France. Tomorrow, he's in New York. Next tomorrow, he's in Germany. Some of them have started approving for private jet to allow them to be traveling to all these countries. What they are going there to do, nobody knows. Corrupt president traveling everywhere, up and down with our money, misusing the money that's supposed to be used for important things. Thank God that Ibrahim Traore has come to show us what good leadership is all about. tó bá lẹ́rù kò mọ bó fẹ́ pe fígọ̀ kò mọ bó ṣe lè pe fígọ̀. Mo sọ nǹkan kan fún èèyàn kan, mo ní Bọ́lá Ahmed Tinubu tá a máa fi mọ̀ wípé ó níbi tí Buhari ti gbé dé ibẹ̀ ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. That means ó mọ iṣẹ́ tí Buhari tó ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Mo yẹ tó ń ta ráìsì lẹ́nìí 150 náà pé ráìsì. Èló ni sálárì àtàwọn tó ń fún wọn 100,000, àwọn tó ń fún wọn ní 75 tó ń celebrate lé lórí. Èló ni bag of rice. Owó ti já wálẹ̀ nsìn. Ṣé price of anything ṣó já wálẹ̀ ní Nàìjíríà? Torí wípé mi mọ nǹkan tí mo lè sọ. Mo ní Bọ́lá Ahmed Tinubu báwọn èèyàn ṣe ń fún wọn ní credit wípé wọ́n ti lo term 2 nínú gọ́vnà, wípé ọpọlọ wọn ń jà. Nígbà tó débẹ̀ fún bí ọdún 2 yẹn ó yẹ ká ti rí iṣẹ́ ribiribi yẹn. Kán ti máa rí pé because ẹni tó jáde lọ́jọ́ kìíní tó lòun ò rí blueprint, tẹ bá rántí woman yẹn ará north, àwọn èèyàn rò pé ń takò wọn nígbà yẹn. Kò yẹ yín sìn, because gbogbo ẹ ti dàrú. Òun ló ṣe ń lọ sí France, tó ń lọ sí gbogbo ẹ̀ kákàkiri. Wọn mọ ibi tán ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ibi tá ti ní kẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún wa ni pé ẹ pín kíní yìí kó ní kálukú kó lọ́ndọ̀. Ó ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù. Ẹ wo ẹni tó pé owó, ẹ wo bó ṣe ká lòlò, ẹ wo bó nǹkan tí mo kọ́kọ́ sọ níbẹ̀rẹ̀ program, mo ní ṣó yẹ kó fọwọ́ bojú. Táwọn èèyàn bá gbọ́ pé ìlú bọ́ná ti ń ṣe lè, ṣé wàá lè claim pé ọmọ Nàìjíríà ní owó tí òun lè ṣàkáǹtẹ̀? Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí Délé Paroti mi, ẹ gbọ́ nǹkan tó ṣe ó wíire tàbí kò wíire. Tó bá wíire ẹ bá mi fílẹ̀ ní comment section. Yes, mo ti mọ nǹkan tẹ́ sọ. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ẹ jẹ́ ká jọ digest ìbá ìta wò yìí. Ṣé rí pé ó gba ẹnu tán? Ṣé rí wípé ó gba ẹnu tán? Ẹ wo interview tó ń ṣe fún odidi president, àwọn ìjọba aláàtì kúrò nínú oko ẹrú, because ó yẹ kí Africa kó wà bí United States of America ni. Kájọ wà papọ̀, kájọ máa ná owó kan náà, kájọ máa lo passport kan náà, kó ní kálukú wá ní state yìí ní gbogbo Africa. Tó bá jẹ́ pé ẹnu wọn kò kọ́yìn ṣe Africa ń sìn, wọ́n yìí ń gbẹ́jọ́ lọ bá àwọn tó kó wọn lẹ́rú. Ṣe rí pé àwọn kan wá sọ pé àti kúrò nínú oko ẹrú, ó dìgbà tí Yorùbá bá dá dúró báyìí.
láfíríkà bá ṣe kéde láfíríkà bá bọ́ nínú oko ẹrú. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ní sétí torí ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní kọjú ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tán síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀. Ó máa bá wa burn fat, a pè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà ní iléeṣẹ́. Ó ṣe máa rí nìyẹn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó kẹ́yìn ìyá mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò. Mo kí wa pé àkóbójú ọjọ́ ṣeré tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ̀sẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì akínyìn wípé àkóbójú ọjọ́ ṣeré. Tẹ́ẹ̀bà dẹ̀ ti lọ kí wa lórí Yorùbá World Media Organization náà. Èyí tí mo sọ fún yín pé mo ṣe lórí fídíò tí mo lò ibẹ̀ náà mo ti lò lórí Yorùbá World Media. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọ wò ń bẹ̀ mo lo picture Governor Ogun State àti Lagos State àti ti bàbá Akintoye yà wà òní mo lò síbẹ̀ bọ̀ orí Yorùbá World Media òun lè máa ti rí. Ẹ̀dẹ̀ lọ kàn sí wa ní orí Àjùlọ TV náà kẹ́ lọ gbọ́ àwọn ìròyìn ọlọ́kanòjọ̀kan tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé ń bẹ̀ náà. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé God bless you. Ẹ ṣé gan ni. One love. Bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.